Всем привет, и продолжаем проходить вампира. Мы в прошлый раз эту сестру свою убили, как босса. И вроде на этом закончили, да? Там чуть левел прокачали. Вы нашли поселение этого, этих зомбятин. Скалев. Не помню, как их точно называют. Скали. Сейчас, секундочку. Погнали. Такое задание, Стас. Добраться до особняка Эдди Эшборд. Мы вроде не спали. Но нам спать вроде нельзя, потому что там у нас эти полудохлые там. Да. Переутомление. У нас есть лекарства, мы умеем делать переутомление. Проблема в том, что самих ингредиентов нету. Вот он, переутомление. У нас не хватает натрия. Ну и хитина на 3 банки. Так что 2 баночки мы, конечно, можем вогнать сейчас. Значит, пока по сюжетке сходим. Не открылось. В общем, тут железо. Нахуй тут банки обновляются. И какая-то поставка. Тут ничего нету. Тут ящики кино не обновились. Вроде нет. Все закрыто. А, пошли вниз. Где ты поставил метку, что серьезно? Ой, бля. Так, а больницы мы со всеми? Всех полечили. Только вот это, но от мигрени у нас нету. Остальных мы всех полечили. Нам нужно идти в порт. Тут много. Переутомление. А мы сейчас куда идем? В какую сторону? Кажется, мы идем далеко от порта. Сначала идем, ну, зайдем туда, может, в порт потом соскочим. Чтобы подлечить их. Хотя парочку. Всех не сможем, но хоть какое-то количество людей сам вылечим. Тут ничего не обновилось? Вроде нет. Ничего не сверкает. Ничего понять нельзя. Так, все, перестаем бегать. Вынос нам нужен для драк. Если пойти можно, но я подерусь. А там оборотень еще. — 24 уровень, нифига себе. Охотники. Ну, как люлей дойдут. А все-таки сильно-то нет. Я раньше пришел. Давай хилиться пока. Пока игра дается хилиться. Кровушка. Там еще драка. Ну, опять левел старше они нас. Пока терпимо. Нас унесет в сторону одну. Туда идти куда-то. Чистый кровь образец. Это изучить можно, по-моему.
Мешочек мусором. Вот этих, кстати, маслов, винтиков достаточно много вроде бы. О, опять диалог. Говори. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Блин, твой защитник, не разговаривай со мной, уходи. Ну, я как бы не... I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Silence. I'm tired of all these puppet shows. Тут стоит стабильная. Тут, скорее всего, мог бы даже полегче быть. Это не факт. А, мы тут не пройдем, да? Опа. Вампир. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Ну, вампир начали восставать. Он их рубит. Да, ультанем. А что, вампир тоже драться надо? С ним драться будешь? Пираси. Мужик, а может не будем драться с тобой? Как бы с одной с этой стаи или как? Фига сабля у тебя мощная, конечно. Ой-ой-ой. А бьешься тут тоже больно. Ну, убивать других вампиров я, конечно, не хотел бы. Фига он урон наносит. Сука. И вот эта тычка осталась, и он заспамил. Ну вот отец пистолет добить его. Правильно, не ожидал, что с вампиром драться будем. Да ладно. Будем так будем. А на него побольше урона, если пока эти живые. Она как помогает мне. Давай, мочи его. Все. Так, похилимся. Мне надо укусить его. Еще раз укусить его, наверное, да.
Крови вообще, что-то кровь уходит тут от этой локации прям моментально. Добили? Тебя укусим. Хорошо. То, что вампира убили, это ничего не скажешь? Ладно. Значит, не первый раз, когда мы убьем вампира тут. Ну, тут кашляет. So this is where she lives. What a splendid house. Ну, справляется с 24 уровнем уже мобами. В принципе, неплохо. Секундочку. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Так. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. Так, это мы превратили ради ее, нет? She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the science. Так, а мы до сих пор не знаем вроде. А, кровь. А мы не дали пить truth, кровь свою. Погодь, давай там Most of слова us do вперед-то. not know how it really works. Вроде только укусили, все, ее. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, И убежали. Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power,
radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Херово быть пешкой. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. Ну да, когда всех там One of the печальные advantages of living обстоятельства. forever is having the time to be А тут selective шикует. with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Вы делаете вид, что пьют. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? Аккурат I've been asked to сосаться deliver собрались an сегодня. official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Как он взбесился. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a Женщин не woman. беру туда. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership.
even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. А, там даже есть не They вампиры. are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first Очевидно, блин, great что тут hunt вопрос. was launched about 75 years ago. Великая охота, блин. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Да, тоже. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan.
We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to Мы ask, спрашивали уже это, не? was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this: I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. Сейчас ассоциация не будет, такой ракурс I подбирает must все время. prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Ну давай уже, блин. Go, my friend. But come back to me soon. Эх. Оружие надо улучшить, реально. Денег нету, потому что я все вещи разбираю, я их не продаю. So, time to visit the Как мы пойдем? Тут доступен новый диалог. Опять с Элизабет? Не понял. Ascalon Club. Еще какой диалог с ней есть? А какой? Мы же поболтали все диалоги с ней. Там еще какой диалог есть с ней? А подлутать ничего можно? Конечно, можно. Столько всего, сейчас мы тут налутаем. Так, а тут что-то? Ничего нету. А где она? Ну, диалог-то есть, хорошо, это весело. Дракула. It's locked, all right.
А если мы убьем, типа можно сундук залутать. Я понял, эти сундуки реально закрыты. Это когда ты какой-то NPC убиваешь, но они открываются. Ну, конечно, не точно. Мне кажется, так это работает. Ну, привет. Что за диалог еще Hello здесь? again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days, but the girl is stubborn and fiercely independent, much like her mother. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Да. На секундочку. The city for a while. Да. На секундочку. Нормально. Просто микрофон не проверял перед записью. Блин. Travel around Europe, you and Я I. бывает побуду. Traveling is always so complicated for us poor creatures Вспомнил of the night. спустя полчаса игры. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashby? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. А что за диалог-то, блин? Goodbye, Elizabeth. Тоже был на карте диалог. Или это не она? Она, мы с ней болтали. Про события. Кто убери. Так, только еще диалог появился. Нам нужны в порт эти, да? Еще событие произошло. Так и в больнице есть новый диалог. Жесть. Только все произошло. Ладно, пошли отсюда. Пойдем по сюжетке, получается, дальше. Я в порт зашел, чтобы какие-то хотя бы болезни вылечить. Попробовать. У нас есть 2 баночки, хотя бы 2 баночки дать. А то мало ли тебя по сюжетке нас куда-то, ну, усыпят что-нибудь. Несколько дней пройдет, и наши NPC-шки задохнут. Наш порт надо, правильно же? В порту, да, горожане. А порт, по-моему, тут недалеко. А направо, да. Пойдем сходим. Нам сюда, правильно? Да. Через этот переулок. И дальше. А дальше куда? Направо, и там будет мост через воду. А мост наверху. А перепрыгнуть можно тут через ту сторону? Нет. Не достаем. Серьезно? Обычные вампиры стали обычным... Серьезно? Вампиры стали обычными мобами тут? Это одного откиста, блин, тут как бы. Нет. Ну их нафиг, повалили отсюда. Не хотел с ним драться. Интересно. Как нам попасть-то в порт? Неужели так через этот проход? Через справа? Ну, пошли сейчас справа бегаем. То бишь сейчас
Прямо опять бежим. И там мост перейдем. Ну, то есть я удивился, что реально вампиры тут обычно мобы стали. Это интересно. Так мы смидрались с этими, да. Уровень. А нет, 23 уровень. Так, это мы зарубили. Живем оборотни, потому что у нас здесь нет еще. Зарезали его нафиг. А теперь с собой что делать, мужик? Убегать надо, как сейчас вот пукать будет. Лось остановить надо. Всё, капец ему. Так. Теперь нам по прямой надо пройти дальше. А потом в безопасную зону бы уже как-нибудь. Бомбочки свои. Нет, не будем рисковать. Понял, похилимся. А чё хил так мало устанавливает-то? Почему я сейчас расстраиваюсь, что у нас хпшку, ну, это не хпшку, это опыт за мобов не дают. Они респаунятся, блин, а опыт ни хера не дают за них. Без конца респаунится. Их убиваешь. Правильно. Хер с ними. Нам тоже правильно? Правильно. Вот с этим подеремся, утонем тут. Не дожмем его, да? Так, это забрали. Второго добили. Энергии нету. Все, влетаем в него. Глушаем. Хорошо. Ну, смысл зачистки вот этого мобов этих реально, они без конца рисаются, пропадает. Ну, хоть некоторые левелы не растут. Старые, хоть стоят. Они как были 16, так и остались 16. И урона укуса бы намного больше наносится. Хоть в этом плане. Спасибо. Что старенькие мобы не все растут в левеле. Все, в порту сейчас открываем дверь, вроде бы вот эту порт. И смены люди уже должны. Критическая.
Я понимаю, что критическая. Так, ты здоровый или какой ты? Ничего не болит, а может диалог какой-то у него появился? You again. What do you want? Нет. Нет. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. Goodbye, Mr. Digby. Хорошо, пошли дальше смотреть. Тут перетомление. Ей можно помочь. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Так, может, подзаговать ей можно? Тебе может этот... Блин. As long as you have Зеленая... money, I'll show you all I have. А, у нее нету такого. Не для крафта. Good evening. Hello. Ну, вопрос не появился. Have you got any news about Sean Hampton's shelter? Rumour has it he started some sort of gang of his own. Soldiers of Christ, something like that. Так, давайте Can I поможем. offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. You'll feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Goodbye, Так. Miss Cox. Я помню, где-то тут должна быть еще это... Ночлежка где-то. Недалеко. Так что если мы найдем что-то сейчас полезное, то можем... Вон там поспать, да, можем. Хотя пошли сразу. Может, тут что-то найдем, что-то это... Нашли, точнее, по крафту. Может, всякого фиги подняли. Вот, приготовление, нормально. Ну, сейчас сколько надо, давай штук 6 скрафтим. А сколько нужно сначала? Только тут еще от притомления болеет. Раз. Тут неизвестно. 2, 3. А при всем хватает. У нас 4 банки есть. Надо сказать, какие другие еще баночки. Если нам хватит на что-то. Все. На улучшить мы оружие не сможем, потому что вроде ничего не нашли полезного. Рукоятка. В принципе, мне сейчас можно рукоятку пойти купить. А, нам 3 штуки надо. У нас тут вообще 0 этих рукояток. А на дубинку 2 штуки есть лезвие. Нам нужно еще 1 штуку купить. А на дробовик. А на дробовик все хватает. Можем улучшить спокойно. А почему нет? Давай улучшать. Увеличится на 7 урон на 10. Изменит урон от оружия на огненной. Эффективен против зверей и вампиров. На химический эффективен против людей. Или просто урон увеличить. Может, универсально будет, мне кажется, просто урон улучшить. Пистолетом что? Пистолет не хватает. Можно на первый левел этот револьвер поднять. Мы свапаемся. Хорошо. Так, патрончики пополним. Пойдем лечить дальше наших бомжиков. Так, что там у нас? Ничего не болеет, ничего не болеет. А где еще ваш третий друг? Перетомление. Она сверху. Это то, что в этом. А мы с ним не общались, что ли, еще неизвестно? Ты кто такой? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No? Hate them all.
Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... Ну, God тебе, так knows сказать, she deserves ожерелье надо дали нам наследие новое. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? Called into the hullabaloo that could be heard coming from the building, I would say that all the local loonies are at his precious club. Может, ты Do you больной, require че? medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. Перетомление, да, у него? I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. А, Reed? простуды. I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Окей. Goodbye, Mr. Fishburne. Подлечили его. Ничего не болеет. Бабулька тут болеет в доме. Пойдем подлечим ее. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. Best grow eyes in the back of that head, Тебе sir. что, подлутать появилось новенькое, нет? Gentlemen are easy targets in these parts. Я бы лутанул. Но, похоже, ничего не появилось у нее. Ладно, пошли. Подлечим ее. What can I do for you, Dr. Reed? Тут ничего. Ничего не появилось. Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I heard you can't go there anymore unless you share his faith. A bit queer, don't you think? Так, давай подлечим. Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Держи. Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Так. А, по бабульке есть что подлутать, но It's надо убить locked. ее. Чтобы подлутать. Grow eyes in the back of that head, sir. Так. Кого-то еще лечить надо. Надо найти вот этого. Переутомление. И переутомление. Двух мужиков еще найти надо где-то. А где они находятся, фиг поймешь. Ну, крови тут не видно, значит. Кажется, дальше туда надо идти. Прямо. Тоже непонятно. Я помню, туда-то пошелся. Но там вампир. А вот, один нашелся. Скали этот. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. Чек уже стоит.
Забыл And what закрыть about the термос. gangs? Back in my day, people trusted the Тупка на wet boot тупке, как boys. обычно. We Ничего looked нового. out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Тогда... If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. С ним согласен. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Только сидит около этой Who бабули. would you trust around here? The owner of the Turquoise Попрошайничает. Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite А, her это он про эту, кажется, I saw her once. живет в Scared подвале the life скаль. out of me. Кажется, помогает скалям этим, скорее всего, она есть. Ее называют. Have you always been Помойным so псом. bitter? It's not bitterness. Ну, It's жестоко. poorly masked Надо так обзывать. disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Don't you think that the old people of your time were saying exactly the same thing about you and your friends? Perhaps you're right, Dr. Reed. Well, I hope you'll not be around to see things turn sad and grey. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. О, Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. ну, то So много your детей son хотят. has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Так. Давай сначала подлечим Do you его. need my medical attention, sir? Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. Где же лекарство? Nobody is immune to disease. There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, Doctor. Now maybe I'll live another day or two. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? I read that given enough time, any intention, no matter how good, can rot and sour. If half the things I've heard about this place are true, that theory is soundly proven. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose.
Goodbye, Ну все, в sir. принципе, с ним закончили. Так. Нам вообще этого один мужик найти не надо. Мужичка. Мы откуда пришли? Отсюда? Да. Мы пришли отсюда. Это мы восстановили. Ничего не болеет. Восстановление. А где? Может, доки тоже считается портом или нет? Хотя... Иховод... Только ему надо найти это иховода и все. И это мы не можем вылечить, даже не знаем, как с ним... Чем он болеет. Да, пробежим еще тут, ладно. Может, хоть на туда выйдем. На балкон. Ну, вроде никого нету. Может, нам лутануть чуть можно? Я, по-моему, что-то нету. It's locked, all right. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Чуть но появился? Нет, нет. О. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. Goodbye, Mr. Watts. Так, давай посмотрим у нее, что там. Сабин этой. You still working at this hour? That's what I call dedication. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? Some customers said the sad saint had a vision, launched himself on a holy crusade. Even Dyson Delaney joined up with them. It's more like a cult, if you ask me. Goodbye, Miss Cavendish. Пошли сходим, ладно, давай туда сходим. Попробуем. Телепортироваться через этот порт. Вот реально тут других я не вижу. Жителей. Может где-то есть, но я их что-то не вижу. Да, ты пошли сюда. Посмотрим, что за события. Тут 3 штуки еще есть. У нас 3-й уровень, блин. Жесть, они тут уже раскачались. Хилимся, живем. Выносливость, выносливость, останавливайся. Опять устойчивость. Да что ж с тобой делать? Сука. Жри его нафиг. Тут событие слева будет какое-то. Чуть дальше слева. А во!
Как к этому деду попасть? Он тут есть, но как к нему попасть? А вот еще неизвестные. А вот поселение, тут еще не был ни разу. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Ты больной, Young нет? man, do you require medical attention? I don't like asking for help, but I don't want to be one of those poor sods dying in the streets. А чё он хочет? There's no shame in asking for help, especially when you are in desperate need of it. Here, take this. You should recover in no time. Thank you. Приготовление. Отдать часы? Это квест какой-то у него есть? Нифига себе. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. А, только что откуда бабульки мы ушли. I don't suppose you know what happened to her son. Jack. Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Так, тут мы все задали. Личные вопросы. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Ставка нужна. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I heard he had a scam of his own. A cult or something. Are you feeling worried about the sanitary situation in London? This city is falling apart. The disease kills so many people. No one cares about anything or anyone anymore but themselves. I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I thought you might find it useful. That makes sense. She would have forgotten about the watch by the next day. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. I will not forget your gesture, I swear. Последнее завершено, отлично. 50 монеток дал. Значит, херня. Так, а чем торгуешь Show ты? me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Запчастями для крафта. Ну что, сумочка? Письмо. Это если куплю шкатулку, скорее всего, там будет этот квест очередной. Давай купим оба. Почему бы и нет? Чаще покупать не буду. Там синие нам вроде нужны. Так, бабулька. А, дедулька. Его тоже подлечить надо. Good evening, miss. 4000 опыта уже. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my А, нет. medication, Doctor. Бабулька. But thank you. I'm sorry. Your medication. Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what?
Будете войти. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Да. Бабулька совсем поехавшая. Да, сейчас не болтать не будем. Пробегаем тут это. Посмотрим, что и в комнатке есть. Что тут? Монетки. В основном у нее только сюда для этого. Только монетки. Для крафта ничего нету. Но мне важнее для крафта что-то найти было. Обычно монетки херня. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Да сразу попробуем вылечить ее. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. Требует средств от мигрени. Блин, а нас нету, да, от мигрени? Сука. I'll see you later. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Джек побег, Джек вернется. Джек очень заботится. Подожди. Сказать ей правду? А так что-нибудь не забудь. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ну да, Ever не the поверил. Joker, Dr. Tippett. Не поверила. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I've never heard that name before, I'm afraid. Are you worried about the sanitation crisis in London? Too much noise, too much shouting. It keeps me up. Is it really gunfire I'm hearing? Так, личный вопрос задать нельзя. От мигрени у нас нету баночки. Прощаемся. Goodbye, Miss Gillingham. Так. Письмо. Появился новая подсказка какого-то Грендера. Прячется канализация. Еще 3 события у нас тут есть. Аля, что-нибудь скунить можно у него? Да, патрон. Переутомление. Как к нему попасть? Через верх как-то? Монетки. Так, ящик мы залутали. Труп. Еще монетки. Еще труп. Да, весело здесь. Подожди, нам попасть к тому мужику надо как-то. Но тут выхода нету. Обойти надо как-то получается.
Там мужичку. С правой стороны должен быть он. А вот он стоит или сидит. A vampire killed. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Нате его сразу банку. Do you need my medical attention, sir? Actually, I may. In my line of work, I have to stop at any sign of infection. Держи. Treating a vampire hunter's wounds is certainly a first for me. I'm happy to help you, of course. Thank you, Dr. Reed. Your support means a lot. Так, тут он все рассказал нам. Но подсказки не Have появилось. you heard any rumors regarding Sean Hampton's shelter? I cannot say I've heard anything particularly interesting, but I was too busy hunting evil to pay attention. Are you worried about the sanitary situation in London? It seems the Guard of Priwen has declared war on vampires. I'm not sure if that's a good thing, though. Really? I thought you'd be thrilled by this news. The Guard can be reckless. They rush into a fight without thinking. The citizens of London should not be the collateral victims. Мне оружие прокачай, блин, как-нибудь. Мне реально оружку прокачать надо. Так, на чем с эпидемией-то? Всех, кроме мигрени, да, мы всех вылечили? Да, принцессу можно валить. Здесь восстановление идет, восстановление идет. Это не можно, потому что мигрень тоже нужна банка. Мигрень, простуда. Вот простуду мы можем вылечить ее. Но это надо бежать вычел этот. А этих мы еще не знакомы. А мы где сейчас? Вычел мы сегодня пока не пойдем. Тут что за задание каких-то, блин, много произошло. Сзади какое-то есть. Что-то мы не сделали. По прямой бежать. По прямой, там какое-то событие произошло. Открывается это? А, убежишься. Картануть мой пец. Вы тут, похоже, были, да? Ну, крафтить нам вроде нечего. Ломать. А ломать есть что. А че я вышел-то? Кстати, на фиолетовые детали. Это хорошо. Только что нам прокачать? Топорик хочу прокачать. Рукоятки нету. Дубинку хочу прокачать. Тоже лезвия нету. Ножик не качается. А простуда у нас есть? Анемия, пневмония, бронхита. Простуда есть. Там мигрень, да? Там от головы надо. Сыворотка с хпшкой. И тоже порой полезно будет, так что сейчас сможешь крафтить, все. Ладно. Какое-то здание тут справа. Ох ты, откуда ты взялся? Уровня еще, сволочь. А, еще зомбятина оттуда вылезла. Сожрали нафиг. Красиво. Ну, я просто упал нежданным, да, получил люлей. Сложно. Я не хочу сейчас именно спать ложиться, потому что есть еще пару больных, если можно вылечить. Куда он взялся тут? А, он стоит, да. Реально стоит тут.
Да это не тот задание, что от нас хотят. Задание где-то вот тут. В главном здании. Через забор надо выйти. Ну, давай попробуем убить его. Выносливость. Крови вообще нет, надо укусить его в любом случае. Похилились. Опять придется кусать его. Жесть, ну конечно, что тратить мне. Я не могу юзать спецспособность, потому что он мне сразу тех сагрит мобов еще. Дальних. А ну он... Не, он пару тычек мне убивает. Это не вариант. Без крови тут, ну... Тут надо дробовик брать, наверное. Да, наверное, тут дробаша есть шанс какой-то убить его. Я попробуем через дробаш сыграть. Потом он с фиолетовый. Пошли попробуем. От дробаша отыграть. А, дробаша еще шанс есть. И дробаш прошло. Ой, блин. Тут кто-то есть. А как попасть в это здание-то? А, через справа. Сейчас по крови куда-то идем. А зачем сюда? В принципе, тут есть где-то. Ну, с ними можно подраться так и переключиться обратно на кол. На кол на дубинку. Странно, что когда убиваете зомбятину, тут, ну, благополучие становится сильнее, ну, лучше, типа. Это реально глупо. Вроде мобов убиваю. Ну, похоже, этот гуль стал опять тут боссом. За то, что я не убил его. Потому что опять около него живут эти гули. Ладно, укусил. За это я тебя укушу. Хорошо. Ну да, получается, он боссом стал, да? What on earth happened here? Надо было убивать его. Он людей, блин, своих на кол сажал. Всех повесил. Жесть. It's locked. Опять я неправильное решение принял. 27 уровень. Да я с ним ничего не сделаю. Он на 10 левелов старше меня. Не, все равно идти. Жесть, все решения мои по оставить живых, не оставить живых, все неправильные. Жесть тут, блин, конечно. Ладно. Ладно, дальше. У нас тут еще слева проход какой-то есть. Не хочу его убивать. Нам сюда налево, а тут забаррикадировано. А наверх как вылезти? Ты же вылезти отсюда, правильно, обратно? Налево и налево. 2 раза пройти. Нет, чуть дальше налево.
Охотники там. Где-то там, внизу что-то. Событие какое-то. Пошли спустимся. Ну, тут много, да, событий этих охотников? Ульты. Так, опять выносливость кончилась. Он выжил, что ли? Серьезно? Хорошо. Как не выжил. Оглушаем его. Наверное, ты пошел сегодня, балбес. Там ребенок вот плачет. Да, мы правильно идем. Где-то есть какое-то событие. Охотник, девушка. Жесть. Ни разу не видел бабу-охотницу. Первый раз. Это у нее имя какое-то есть. Как же выносливости не хватает, блин. Мне просто лень, да и даже выносливости нету. Ни выносливости, ни крови, ничего нету. Я сегодня не пойду, да? У нас ультатка откадешилась. Да, ультанем. Любим рисковать. Похилимся. Отходим. Крови нас много. Хилимся. Живем. Ну, если мне пистолет дадут, скорее всего, ее. А нет. Какой-то жезл дали. Ну да, пропал тут момент. Теперь надо прямо туда, куда я смотрю, идти, и дальше каналы какие-то. Фига, он парировать может. Выносливость кончилась. И он поджигает меня, я трачу хпшку нифига вот так. Да, стрелки стали опасные. Они зато слабые, сам по себе он оглушил, покусал. Вот и все. Так, куда нам идти? Нам надо идти в обратную сторону. По прямой и налево. А это что за хата? Это ребенок плачет, я слышу. Ну, вообще, реально, все мои эти принятия решения были, если не правы. Та этим стала зомби. А этот, блин, остался зомби. Все, что я принял, все неправильно.
Ну ладно, зато будет интересно этих боссов перемочить потом в дальнейшем. Сюда и налево. 24 уровень, ладно. Не страшно, что уже открэшилось. На вниз дайте надо. Что-то здесь. А что здесь? Зампятина. А, нам направо надо. Тут наверху, что ли? Офигеть, меня ударил. Офигеть, них урон. Я могу сказать. Ну чё, офигели, мужики? Фига у вас урон-то? Жесть. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. У этих мужиков урона то и то меньше. Но они левел меньше, ладно. Они моего левела. Так, выносливость нужна. И укусить его надо, крови тоже нету. Ну иди сюда. Кто побежал? Какое-то задание тут должно быть. Я не понимаю, какое. День, сюда зайти нельзя. Снизу, может? Еще ниже? Говорит человека, просто прячется в канализации. А, на канализацию спуститься надо? Канализация состояние критическое. И кто здесь прячется где? Это мы к этим, да, скалям идем или нет? It's locked. Понял. Нам реально полностью путь проходить? Это опять заново? А я открыл сокращенный проход-то, блин. Так хорошо выходили сразу на этот. В город, по-моему. Налево попасть надо сейчас.
По-моему, канализация это что-то вообще другое. Это мы идем по пути, как мы дрались с мобами. Тут всякие ТПшки были, ТГшки. Мы, конечно, выйдем к этому, к поселению-то, скорее всего. Вряд ли я тут должен попасть. Тут мы дрались с этим здоровым. Трупецкие. Я какой-то долгий путь я выбрал обратно. Пригодится попасть, мы покороче будет к ним в поселение. It's locked, all right. Я вообще ухожу какой-то в жопу какую-то мира. По-моему, где-то здесь. Надо поселение быть их. Справа. Да, там с кем-то поговорить надо. Кто прячется здесь именно. Человечек где-то здесь. Как вниз спуститься? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be... Так она ты говорила мне уже, да. What manner of... I read What is a... the progeny of... You... Your Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Так, как спуститься вниз? Там с кем-то внизу поболтать надо. Или все-таки с ней надо болтать? Нет. А, вот спуск вниз. Где-то кто-то тут прячется. А вот стоит. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get... to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. И все, что ли? Rodney, yes, sir. Then... That are... Так. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding here. I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Ну все, возвращайся. Больше не взять ничего нельзя. Серьезно? Я ради вот этого двухминутного диалога сюда бежал? Вот сколько заданий еще дальше будет? Потому что в эту часть города вообще не бегали. Как так? Тут еще какой-то будет. I cannot enter. А, мы туда пройти-то не можем. Вот тут квест есть. Мы пройти-то не можем. Или тут дальше мы пройти? Не, дальше тоже не пропускают. Хорошо, пошли на сюжетку. Кого я смог спасти, я спас. Вроде у всех, кроме вот этих. Тут простуды могу только вылечить одну.
комната отдыха. А скрафтить осталось ничего не можем вроде бы. А, дубинка тут была. Даже не заметил. От притомления, конечно, скрафтить можем. Дальше хилку скрафчу. Ну все. Разобрать мы можем пару бутылок. Улучшить топорик мы не можем, потому что ничего не нашел. Дубинку улучшить тоже ничего не можем. Пистолет. Я двуручную нашу дубинку. Спать мы не будем. Опыт пусть копится. Нам на выход надо. Надо понять, где вход сюда, в это катакомбы. С этой стороны. Нет, правда? Ну, с канализацией мы что сделать не можем. А, то есть время за... Не, подожди. Сейчас не затоплено. Это выход из канализации. Просто понять, где мы выходим. Это где-то... Хер на это попасть. Ладно, пошли на это. На задание. Аппетит наставил этих маркеров. Случайно. А, это мы сейчас выйдем... Ой, нет. Это мы вышли в больнице, где этот сидит мудак. Стопэ. Может, затащим сейчас его. У нас же есть прокачанный Валера. А, клон создал. Нифига себе. Клон создавал тут. А, кусает на пол хп еще. Нифига себе он. И сюда. Да не наклон ты его наводись. Не достаем, да? Патрон протратил только что зря. Так, с этим закончили. Пистолет берем. Какой пистолета больше урон? Это 62. Это 62. Ну, скорострельность лучше, так что. Нет, не даем бить себя. Не даем бить себя. Просто не даем бить. Хорошо. Патроны кончились, серьезно? Так все неплохо шло. Почти убили этого засранца. Тут патронов нет, тут патронов нет. Все. Только рукопашка осталась. Дай встать. Нет! Сука! Просто не повалил меня и заспамили эти клоны. Нет, в теории-то можно убить его. В теории. Хоть на 27, ну, типа, на пару, сколько, 10 левел старше нас. В принципе, убить можно. А ты установил нам патроны все, нет? Если не установил патроны, то смысла содраться с ним вообще нету. Патроны есть, все.
Ну, пробуй еще раз. Я почти его победил. В принципе. А мне крови нету. Ну да, я прошел с фулл кровью. А когда дохнешь, кровь все. Ну, в принципе, можно банку выпить. Банку на кровь. Попробовать. Патроны не устанавливаются ни хера. Патроны просто ни хера не устанавливаются. Надо просто пробежать мимо него, наверное. Потому что сейчас я не потяну его. Да, просто пробежим. Хер бы с ним. Я просто его не потяну сейчас. Спустился, блин. На выход идем. Так, и ставим себе обратно. Потом вернемся к нему. Надеюсь, силовов старше. Хотя мы сейчас кровью сейчас на этих бомжах напитаться. Вон оно сейчас кончилось. Как лошадь кончается быстро. Хер с ними бомжами, я не буду драться с ними даже. Нельзя, это пэшнуться, пока не убьешь, понял? Подеремся. Сучки. Да, нельзя было тпшнуться, пока не убьешь. Обидно. Так, куда нам идти? По квесту. Нет, по обычному. Сюда не знаю, как попасть. Нам сюда надо попасть. Получается, надо выходить сюда, налево, налево, налево. Сюда бежать. Дальше куда? Налево и по прямой. Да, сюда. Зомбятину не трогаем. Оборотень, блин. Мы его просто еле убили. Ну и нафиг, пробежим тоже. Так. Самое обидное, сейчас мы пройдем здесь отсюда проход, там будет закрыта дверь, там, скорее всего. По-моему, это все бегал, и там было закрыто. Поменялось ли что сейчас? Фиг его знает. Я до сюда добегал, точно помню. Эта дверь не открывалась. Да. И она до сих пор не открывается. Значит, выход что? Нам надо идти вот так вот. Через полный обход. Нам через больницу. Жесть. Ладно, побежали, чё. Я с кем драться не буду, просто побежали. Там тупик же, да? И здесь никак не пройти. Хотя, подожди, вот тут мы слева обойдем. Вот тут проход есть. Зомбятин, отстань от меня, не хочу с вами драться.
А тут вампиры. Ну, меня тоже не потянуло. Я еле одного убил. Мне левел покопить надо где-то. Сучки, блин. Юный Экон. Ну, все, почти добежали до квеста. Да, с этим подеремся, с охотниками уже. А, тут опять Экон. Фикус с ним, блин. Тоже не будем драться с ним. Видишь, что в этой игре реально не нравится, что тут реально, что без конца мобы тут спавнятся. И потом из каждого сильнее и сильнее становится. Так вверху прикольно. Паровозик какой-то, нифига себе. Нам сюда? It's locked. Закрыто, блин. А где тут открыто хоть что-то? Карантин. А как мне туда попасть? Объясните мне. Если тут везде карантин. Ладно, давай драться. Вампиром. Им нельзя тратить, конечно, выносливость. Зачем? Он очень быстрый. Их хпшку носят прям достаточно быстро. Задолбал мужик. А, ты сквозь текстурки, да, будешь пулять по мне еще, сволочь? Я сдох. Фу, блин. Какой ты же жесткий, блин. Ну, сюда падает, да. Прокачка пушки. Опять крови нет, ничего нету. Сейчас любая пиделка, мне кобздец. Тут обойти, может, сможем. Вампиры эти. Что ты медленно так идешь? Я с ним драться не хочу. А, они его убили. Тут тоже, да, закрыто? Да. А как же попасть в эту часть Корста? С ним драться надо. 28 уровень, а что с ним буду делать? Без крови. Мне надо по-любому одного из них глушить. Крустер есть. Живем, но очень мало. Отходим. Ладно, почти убили, ладно. Вот этот мелкий сдохнет сейчас. Ну хорошо, поглушить еще кровь попить у него. А, не получится, похоже. Надо добить уже. Пердешь, так много хпшки тратит. Так, выносливость, выносливость, выносливость. Отлично. Хилимся, живем. Еще надо укусить его. Рукоятка упала. С вампира что выпало? Коллекционный предмет.
Лучше дали бы проход бы в локацию эту, блин. Потому что тут проход, они оба закрыты. А как туда попасть-то? А мне надо попасть. Меня же пригласили на вечеринку. Вот если где-то посплю или что-нибудь того случится, я же потеряю все. Может, как-то попрыгать? It's locked. Тут никуда не запрыгнешь. А вот проход какой-то. The West End. Never have I felt so sad to be back home. По крою, в принципе, нормально, драться можно. Он один притом здесь. А, еще страшно. А, не один, нифига. Рвем их. Он с дробовиком, да? Это сожрали. Хоть кровь полностью, ну ладно. Мы вынос остановили. Сука. 26 уровень. Это плохая атака. Он насаживает на клык этот свой дым. Все, множество кончилось. Надо его загипнотизировать. Мы нож остановили и фигачим. Так, пьем, давай бросим его. Все, сожрали. По 10 опыта дают, жесть. Какие копейки, конечно, дают. Ну, почти добрались до этого места. А тут надо открыть с другой стороны, чтобы я мог не обходить. It's locked, all right. Чтобы я не обходил по 10 раз эти всякие дома. Открывать можно? The Ascalon Club. The heart of British такая? society. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashby. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet you, Miss. Подтрунивать. Эх. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Был бы у меня хотя бы фиолетовый топор, мне кажется, я с фиолетовым топором замочил бы этого мужика. Yes, I was born a few Да и ту, блин, косу мы превратили в упыря тоже, можно было медсестру убить. Конечно, надо найти запчасти для улучшения топора и прокачать его. Хотя бы до фиолетового, чтобы урон повысится. We both know Lady Ashby never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Do you need my medical attention, Charlotte? I am fine, Dr. Reed. What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes.
I ask the same question to everyone who dares to go outside, Врет, и кажется встречного. considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Кстати, Елизабета служанка в этом. В баре, да? Правильно? В черепахе этой. Now I see why Получается, my это ее mother дочь? appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I Хотя подожди, она не знает, что он вампир. Explosives Или are very Елизабета только dangerous, девчонка, young это lady. вампирша старая. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Даже интересно. Recently, Emily started to believe in... Well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Расследование новое That дала. would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Ну да, новое расследование. Новый побочный квест. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashby is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion. But Да, I have это my own вампирша, house короче, now. понятно. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashby? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Может быть. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Econ are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Коротко папаша, называть меня больше не доктор Рид, там, походу, блин. Do you know why Lady Ashby chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Это сложно, наверное. Так, личного вопроса больше нету. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite Сколько нам busy диалог, за these диалог last few дадут? nights. I suspect you may see her before me. 140 опыта. Наверное, копейки дают. Ну, тупашиться нельзя, это уже мирная зона. Вампирские скиллы все закрыты, пошли. Посмотрим, что тут у нас. Вызвали нас. Какие-то модные типы.
И посмотрите, какой-то... Последняя вкладка открылась, наверное, да? С больными. Как он не палится, что он вампир, блин, у него глаза красные. Так, он такой же, понял. In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Ну, поэтому видно, что вампир он тоже Welcome to палево. the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. А что, трупы валяются? Lord Redgrave А, это is охотники. waiting on you upstairs. Это охотники валяются. Ну, жестко. Только появился, уже трупы валяются. Ну-ка, может мне поболтать сразу? Welcome to the Ascalon Нет. Club, then. Не хочет он болтать. There has been quite a battle here. Подлутаемся, что можно подлутать. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Нет, тут нормально рубилово было. Однако. А что в этом комнате ничего взять, не взять? Да, с охотником нормально порубились. Жестко. А почему с этим дворецким поболтать нельзя? А. А куда он делся? Что с собой болтать нельзя? Welcome to the Ascalon Club, Да, нельзя. Dr. Reed. А наверх куда-то, похоже, идти надо. Опа. Хороший кинжал синий нашли. Какой у него урон? А, от кровотечения. А жалко, их разбирать нельзя. Я бы разобрал вот эти кинжалики, хотя бы зелененькие. Да и вот этот белый бы разобрал, оставил бы синий. Но их разбирать меня почему-то не учат. 6000 опыта, блин. Уже нормально так. Пару лулов точно прокачать можем. Тут что у нас? Есть что-нибудь вкусненькое? Да, что-то есть. Ключ. От подвала. Для крафта. Ладно, неплохо так подлутались. Ну привет, звали меня? Ну, все вампиры, все кровь пьют. Так вот он стоит, кто создал меня. Седой. По-моему, главный герой создал вот этот чувак. Ну, по сюжету похож, кстати. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Да, он похож на реально, типа, на силуэтку появляется. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashby expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashby. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country.
You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Yeah. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Не говорите ему о семье, да? How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you Значит, mean? не он I would все-таки like you to создал. become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Scals. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect Ну, the мне выбор, да, не British дают, но в любом Empire. случае вступать надо в эту организацию. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Давай, вступай, чё. Join the club. This is Выбор good не дают мне. news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. В смысле? It is time to sign the Book of Allegiance. Ну-ё. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Ну да, кровь, похоже. Писать.
Свое имя. Ну кот-то, блин, все в эту кисть воткнул, блин. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Я что, сейчас мимо болтать не можно? That went well, did it not? It is always useful to bolster Это последний, скорее всего, especially последний наш before a район. difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and Я не хочу, cleanse чтобы them. это поселили искали. By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. До угрожания кого можно убить. Гипноз подняли мне. Так, а Сань, что, болтать нельзя, что ли? Только с дедом. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way.
Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help? Хотим. Секундочку. No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you Я more сейчас диалог effectively than I. закончим этот. Пойдем в убежище. Money cannot solve И every сегодня с этим problem. игрушку закончим. This mysterious epidemic is going to require more than Прокачаем money to левел. buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Так а что, полечить его нельзя? More important things to do than А, talking все, with с ним an old поболтать man. нельзя с ним. Redgrave is outside almost every night coordinating our defenses. Подожди, а мы совсем поболтали. Эти болтать не хотят. Lord Redgrave can play with the brave all he wants. С собой болтать ты опять не хочешь, да? Welcome to the Ascalon Club. Я 7000 опыта, блин. Хочу продать какой-нибудь. С тобой опять болтать, да, нельзя? Welcome to the Ascalon. Нет. А убежище тут... А с кем еще болтать можно? Тут только с доктором болтать можно. И тут кто-то еще есть.
Это мы выйдем на улицу. А, тут надо с ним болтай, понял. Так. Это же последний, да, открылся, да? Последняя часть города. И раз все города открыты, за всем следить надо теперь. Жесть. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Да, где люди тут? Давай искать людей. Ну, привет. Че сидишь? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, Она жрет крыс. disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Ну-ка. Can I help you, Miss Billow? I'm a doctor. The rats. I need them. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat Ну, their сумасшедшая какая-то она. flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Голодная, голодная. Лишь вопросы пока не открылись. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Ну да, ничего не болеет, реально. Тут еще есть. Поговорить с местными жителями. Вон еще какой-то мужик стоит. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well.
Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Подсказки нету. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Смесищем? А почему? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? От мигрени, нас нет от мигрени. I will see you later. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Так, кто-то еще живой есть. Сета бы... А, они, кстати, не спрашивают, что случилось. Good evening, Miss Ashby. And... I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Малэни, достал этот. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite... Нам сюда, походу, идти надо. Ну, пошли поболтаем, еще какой-то найдем. Мигрень. Good evening, old chap. А, это опять он? You need... Так, значит, пошли в магазин зайдем. Скоммунистить ничего нельзя, да, у него? It's locked, all right. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Даже слепым. Это не так. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling.
So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Так, а место смотра Do you need сразу. medical help? There is no need for that, my good friend. Так, тут мы спросили все, нет. Is it not? Та подсказка, как нужна, What can you походу. tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like Так крыс жрать subtle хочет, and тут пироги exquisite жрать хочет. flavors Какие from жирные my они. teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Исследования. Личные вопросы. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Так, личные вопросы. Тут подсказка нужна. Торговать о чем можно? Опа! Она по-хорошему вот эти нужные вещи. По-моему, вот это нам нужно, и вот это нам нужно. Для крафта. По-хорошему вообще тут все нужно. Это для крафта банок, это для крафта оружия. Я вот не помню, что нам нужно именно. Рукоятка или лезвие? Купим лезвие. А, нам не хватает 3 монетки. Это для пистолета. Ладно. Подожди, там еще у него квестовое какое-то задание. It's locked. Goody. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Это опять Russell. к этим I'm отправляет? sure. А нет. Тут несколько домов. Please, sir. Whether you need to buy... Он еще есть тут живой? Кем не знаком еще в этом городе? А, тут дофига, мы с кем не знакомы еще. Тут людей вроде нет, пошли сюда сходим. Это ближе. Нам сюда? Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're up to. 28 левел, не хочу с ними встречаться. А похоже, выбора у меня нету, да? А если убежишься, я хотел бы... О, пошли в убежище сходим, ладно. По прямой. Побежали в убежище, сохранимся, продолжим следующую серию уже. Потому что 7000 опыта, хочу их потратить. Может, 28 левела будет уже после прокачки не так страшно. Где-то здесь, по прямой должен быть. Убежище. Ты такой. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh,
Sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Как он больной, Do да, you need спросил? medical attention, Avery? Thank you, but I'm all right. Здорово. Все здоровы, блин. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Всю жизнь провел здесь, I'm понятно. sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Так, личные вопросы. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Я пойму, если вы уйдете. Considering the recent tragedies in this family, I'd understand if you want to leave or decide to serve another house. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. Так. Тут мы все спросили, здесь спросили. I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the MacPherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The MacPhersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Ладно. Goodbye. Of course, Mr. Так, весь опыт еще получили. Это наша квартира, грубо говоря. А наша комната.
Опа, фиолетовая банка. Синяя банка. Зеленые ингредиенты. А, хорошо, пойдем наверх, пока не пойдем. Пойдем в соседнюю комнату сходим. Посмотрим, что тут. А что нельзя зайти? Все шкафы мы обсмотрели уже, да? А нет, не все. Письмо. Даже тут тоже, по-моему, что-то было, да? Нет, казалось. Наверху, скорее всего, будет комната этой матери. И наша комната, скорее всего. Опа. Цветы валяются. Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and Это when правильно I делает. do, Не I выходит tend to никуда. get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames. And then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Так. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned.
I even watched you bury Mary from a distance. Как он узнал? From now on, I will protect you. You have my Я что-то не word. понимаю смысл. Она знает, что он вампир, не знает. Do you think I did not notice how much you have changed? Она мертва, не мертва. Кто сказал, что да, она мертва. Чем Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Она, похоже, догадывается, что он кем-то стал, но... Why do you say Mary is visiting you, mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Do you need my medical attention, mother? I'm all right, son. Здорово, семьи спрашивали. Why do you... What? А тут больше нечего добавить-то. Goodbye. Это подсказка какая должна быть. До ящика лутану и пойду. Да, уйди. Hello again, mother. Goodbye, mother. Надо. Если он отойдет оттуда, очень другое посмотрим. О, отошла. Это комната сестры, скорее всего. Это наша комната, скорее всего. Ну да. Пополним патрончики. Выход на балкон. Крафтили, что там крафтить можем. Я бы оружие, топор хотел бы. Промочь хочу. А рукоятка нужна, не лезвие. Я купил лезвие. Лезвие похоже на дубинку, да? А, нам, кстати, вот, можно на дубинку прокачать. Значит, не зря купил. Отлично. Теперь оглушение будет сильнее. Дробашом нету. Пистолет нету. Этот пистолет тоже нету. Ладно. Так, а теперь топорик нету. Нам рукоятка именно нужна. А, ружье. Да, ни на что не хватает. Так, через баночку можно скрафтить. Можно такую мощную скрафтить банку. Вот эту. И вот эту. Все. В принципе, все, пока крафтить дополнительно не будем, ресурс тратить. Пойдем лаву прокачивать. А, точно, что-то лежит. Маленький ключ. А чего непонятно? 5 бабок. Прокачаем левел и на сегодня закончим. Так, только что прокачать бы. А почему это прокачать мы не можем? 3000, у нас есть 3000. А, необходимый уровень 20, понял. Так. Чем мы пользуемся в основном? Мы пользуемся укусами, всякими вот пассивками. Я прокачивать здоровье больше будет у нас. Выносливости побольше. Запас крови, чтобы больше с собой быть. И укус. Силу самого укуса прокачаем. На 20 уровень. О, мы можем прокачать ульту. Отлично. Теперь у нас 400 урона наносит она. На 50 урона больше. Да, ну 50 урона всего лишь разница. Ну все, мы 21 уровень прокачали.
Неплохо. Надеюсь, люди тут не сдохнут. Там двое людей, как можно было вылечить. Тут вроде ничего не изменилось. Ну, тут подлечили. Должен подняться. В смысле умерла? Мертвый горожанин. Не мы ее убили, к сожалению. Простуда. И мигрень. От простуды мы вылечить можем вот этих. Фатал Эррор. Серьезно? Какой нафиг Фатал Эррор? Ну нет. А где мы остановимся? Если еще не сохранилось это все, что я тут делал, это бы вообще войне обидно. Сейчас зайдем, по-быстреньку посмотрим изменения, чтобы мне особо жопа не полыхала сейчас. Все сохранилось где-то поздно. Что игры в последнее время вылетает? Блин, тут парк этот вылетает. Вроде лицензионные игры. С патчами. А оно крашит. Это странненько это все. Особняка, а 21 уровень, да, все. Так, посмотрим, что там случилось в городе-то. Здесь умерла, да. Это тоже зомбятиной стал. Это я убил этого гопника. Здесь никто не умер, но мы не знакомы еще с этим мужиком. Это тоже я сожрал. Много с ним не знакомы. Ладно, пока на этом завершим. Всем, кто смотрел стрим до конца. Всем пока.